So record on this computer. This is we are doing what? Normal distribution. There is a reason I'm using paint. I'll show you why I'm using paint. So normal distribution the chapter. You will see this diagram a lot. Look here. You will see this diagram a lot. It's like how much is your data distributed? It's like this. This is the shape we make. Okay. How is this data distributed? Now, whenever we talk about normal distribution, we always draw this diagram. Let me see whether did I share the screen? Okay, I was talking about this normal distribution. I'm sorry, I think the recording did not take place or whatever. This normal distribution chapter. See the way they are looking at you. You're going to suffer. You're going to look at their eyes. You're going to suffer in this chapter. Like, how did you reach till here? Okay, so this is the diagram for normal distribution we do. You can see they give this 180 centimeter. This means, let for example, why did they draw this diagram? Let me show you. Why did they draw this diagram? So if you draw this diagram over here, I hope everything is correct over here. Can I use the thickness of this? Yeah, fine. Okay, so this is something we draw. For example, we are talking about average height of all the boys in our school. And if you plot their average height, yeah, okay, this is the kind of diagram, and this is the mean height. This is the mean height. Okay, this is the mean height of it. Like basically, this is, if I say, let's say the mean height in our school is, let's say 165. Too short. Okay, not too short or whatever, but there are other people who are more than 165 on the right hand side. Okay, and there are people who are less than 165 on the right hand side. This diagram is all about probability. So if you go more than 165, what is the probability of you guys getting more than 165? What is the probability of you getting more than 165? And what is the probability of getting less than 165? If you're taking the whole thing, the probability of getting more than 165 is this whole area. Now, if I want to color this area, one of the reasons I chose this app is just for this only, just so that I get to, oh, sorry. Oh, I made a mistake. Amazing. Yeah, I made a mistake. You know why? Why? Sorry. You know why? Why did that happen? Because there is a small gap over here. That is the reason. Okay. And there is a gap over here. So whole graph means 1. Yeah. So now this over here, this means 0.5. This is 0.5 of getting more than 165 and 0.5 of getting less than. Here, this is the mean value. This is the mean value. Okay. This is the mean value. Remember, this is the mean value. Okay. And if you want to find more than mean, it's 50%. Mine is 0.5 chances. So what is the total probability of this whole diagram? 1. Right and puroটা সবসময় 0.5 আর left পুরোটা green colorটা পুরোটা it's Bangladesh flag due to our independence. I think our independence day is coming today. I saw those kids were making some versions and all. You saw that video? Today Children's Day. Yeah, let me show you. So all of you, so oh my god, again, yeah, like come fast. Resume recording. So now you can also do this. Like for example, if I want to know, for example, if I'm drawing this normal distribution over here, okay, if I want to know somebody which is 170, this is 165 now, for example. If I want to know what is the probability of somebody being more than 170, তো আমি কি করব? ওটাকে প্রথমে কি করব? আমি ওটাকে প্রথমে শেড করব. This is the first thing we do. Always shade. I can also find what is the probability of me getting, okay, a kid whose height is more than 170. That also I can find if I want to. Okay. How? That I'm going to teach you. But this is the whole process of normal distribution. Now let me reshare the screen. Let me reshare the screen over here. We are starting the chapter. Okay. Remember, if you recording বন্ধ করতাম আবার, come on, resume the recording. Usually we write it, for the time being we are going to write it as 0. We are going to write it as 0. Okay, এখানে আমরা 0 লিখব। কেন 0 লিখব আমি পরে বলবো তোমাদের। ঠিক আছে? Anything left side of 0 is negative. Anything right side of 0 is positive. You have to remember that part. Okay, anything left hand side of 0 is negative, anything right hand 0 is positive. তোমার যদি এটা 0 থাকে, because ওরা দেখো ওরা কি লিখছে, z is normally, what does this mean? This means z is normally distributed. 0 actually means mean. Okay, আমরা এখন 0 লিখতেছি। কেন 0 লিখছি পরে বলবো, কেন আমার কাছে কোনো মিন নাই এখন। Okay, 0 আর 1 হচ্ছে তোমার sigma square. 1 হচ্ছে sigma. So you know what is sigma, right? Standard deviation, right? Or was it variance? Standard deviation, if I remember. Standard deviation. Use sigma square. This is standard deviation. How much is 1? আর এখানে mean কত? 0. এটা এগুলো কি করবে আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। Okay, সবগুলো এগুলো ড্র করে করে আমি তোমাদেরকে করাবো। Okay, now the first thing first,
I need to show you guys a table. I'll show you guys the table. I'll give you guys even the printout of it. Online jara aso tara table tar jonno you know what, I'm going to send you guys the table right now, okay, so that you guys can see it from your mobile or take a printout of it. Okay, first of all, let me show you guys that table. Okay, let me go down and let me show you guys that table. Somewhere over here. Yes, this is the one, appendix, this one. Now I have to give this to you all. I have to give this to you all. এটা আমি একটা কাজ করি, আমি এটাকে কপি পেস্ট করে অন্যখানে অন্য একটা ট্যাবে পেস্ট করে তোমাদের জন্য সেভ করে রাখি দিই। Let me pause the record. Okay, so we got the table. Now we got the table over here. This is the table we will be using. I'll give you guys a printout. Now we will learn how to do this kind of sums. P of z less than 1.52. Achha, I got an update again. I'm sorry that I'm pausing the video so much today. I'm so sorry. Okay, now let's do what they wrote. Pz less than 1.52. Pz less than 1.52. Let me share the screen over here. What was it? Pz less than 1.52. না তো তুমি যদি দেখো, তোমাদেরকে আমি কি বলছিলাম, আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যে মিডল পার্টটা 0 বলছিলাম না আমি, মিডল পার্টটা 0, দিস ইজ 0, ওরা বলছে less than 1.52. এটা যদি 0 হয়, let's say positive না 1.5, let's say 1.52 is over here. We don't have to be accurate. I want less than. What do I want? I want less than. Okay, তো আমি কি করব এখানে, এটাকে রেড কালার, এটাকে রেড কালার করতেছি, ঠিক আছে, আর যেটা এটাকে আমি ব্লু কালার করতেছি, ঠিক আছে। তুমি যে ব্লু কালারটা দেখতেছো ওটা হচ্ছে গ্রেটার দেন 1.5, but what do they want from me? They want less than 1.52. Now if you go to the table properly, তোমরা যদি টেবিলটাতে যাও, টেবিলটা হচ্ছে এখানে, এখানে তুমি দেখবে উপরে কি লেখা আছে, এখানে উপরে লেখা আছে লেস দেন, এটা হচ্ছে লেস দেন, মানে এই টেবিল থেকে আমি সব লেস দেন এর ভ্যালু পাবো। লেস দেন কিসের লাগবে আমার? লেস দেন 1.52. so less than 1.52 যদি হয়, let us go from here and 1.51 less than 1.52 0.9357. so less than 1.52 কত? 0.9357. so can I do this? Is how much? This is 0.9357. the answer টা কি? 0.9357. that table which I showed you just now, the table which I showed you, that table will be given to you in the examination. That table is আমরা সবসময় less than শিখি, ওই টেবিলটা কি? less than. so anything less than positive numbers, not negative numbers, anything less than a positive number you can find it in that table which I just showed you. এখন অনলাইন যারা যারা আসো, সবাই কি বুঝছো কিনা বলো, সবাই কি বুঝছো কিনা বলো, এটা সবাই বুঝছে? সবাই বুঝছে? now let us go to our this thing. এখন let's go to z greater than 2.60. আমি কি স্ক্রিন শেয়ার করছি? yes, z greater than 2.67. so let me draw that over here. 2.6 na 60. okay, so if I go same thing I draw, I'm going to draw the same thing. I'm going to draw this. is bhai apni draw কেন করতেছেন? এগুলো তো মুখস্থ করা যায়। please do not do this without drawing. okay, what do they want from me? Greater than 2.67. let's say for example this is 2.67 because this is 0 na, so right side is positive, so 2.67 660 my bad. What's 2.60? yeah, so now let me amar ki lagbe greater than. basically I'm looking for this, I'm looking for this area, but the problem is I cannot find greater than in my table. if I show you guys the table right now, if I go show you, this is the less than, this is not greater than. so be greater than a table line ase, greater than a table ase, greater than a table ase ekhane, okay, but that value is not here. 2.6 is not over here. এটা কিভাবে ইউজ করবে এটা আমি পরে বলবো তোমাদেরকে, বাট এখানে এগুলো সবগুলো কি less than and 2.60. so that means what I can do is I can find what is less than 2.60. okay, I can find what is the black color. what is the black color over here? less than 2.60. and what is the overall probability of this distribution diagram? 1. আমি যদি less than 2.60 find করি আর ওটাকে 1 minus answer করি, I will get my blue color. greater than 2.60. this is the planning you guys are supposed to know. so আমি এখন স্ক্রিন শেয়ার করে যদি টেবিলে যাই, less than 2.60, where is less than 2.60? 0.9953.
সো 0.9953 যদি করি আমি এখানে যদি যাই তাহলে এটা কত হবে লেস দেন 2.60 করো প্রথমে আমি কি ফাইন্ড করব 2.60 কত 0.9953 দেখতেছো সবাই না আমি লিখতেছি ওটা দেখতেছো রাইট okay so what do you want if you want to find z greater than 2.60 so what does my common sense say that left side যদি 0.9953 হয় right side হবে 1 minus 0.9953 did you guys do this yes or no Yes. কত কত Yes. 4.7 into 10 raised to minus 3. 4.7 into 10 raised to minus 3 ঠিক আছে সবাই বুঝছো now let us go to some more sums now so now slowly পড়তে উঠতেছে now comes the negative sign now this negative sign is very complicated let me do that for you guys okay আমি স্ক্রিন শেয়ার আছে okay I know but as I said again drawing করতে হবে তোমাদেরকে এখানে okay so this we have to do p z then this thing now let me share oh yeah I already shared the screen it's getting very much unpractical from doing from here actually ajay hope I'll try my best so what's happening z less than minus 0.75 now let us draw this drawing part is very important so draw this now if you draw this okay if you draw this is 0 left side key negative so let's say minus 0.75 is over here minus 0.75 is over here ঠিক আছে নাও লেট মি একটা কাজ করি আমি এটাকে কপি করে এটাকে একটু কম্প্রেস করে দিই ডায়াগ্রামটাকে because এটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আমার লাগতেছে okay okay sure so this is the one okay now what are we trying to find here we are trying to find less than we are trying to find this but the problem is that in my table there is no negative value আমার টেবিলে কোনো নেগেটিভ ভ্যালু নাই তখন আমি কি করব একটা কাজ করি এখানে আমি একটা কাজ করি তোমাদের জন্য আমি কালার কোড দিয়ে বুঝাই তোমাদেরকে oh shit sorry yeah wow wait it's not my fault okay fine এটা কি বুঝছো তোমরা আমি এটাকে সেম টু সেম যদি করি আমি যদি এটাকে সেম টু সেম ড্র করি এখানে okay you know oh yeah by the way I forgot to say you guys something this is a mirror image of each other left side এর probability কত 0.5 right side এর probability কত 0.7 so তোমার এখানে লেফট সাইডের 0.75 এর লেফট সাইডে যত প্রবাবিলিটি হবে পজিটিভ সাইডও পজিটিভ 0.75 এ সেম প্রবাবিলিটি হবে বুঝছো কিনা বলো so if you see this and if you see this actually they both are what equal to each other they are what mirror image of each other you guys saw this just have a look at it they both are what mirror image of each other so if I find this green area it will be equal to this green area because that's at the end of the day sorry if I find this red area my bad it will be equal to this red area and that is a red area we are looking for now what we are looking for less than minus 0.75 আমি কি করছি মিরর ইমেজ করে ওটাকে অন্যখানে ড্র করে দিয়েছি পজিটিভ সাইডটা আমরা নেগেটিভ সাইড টেবিল থেকে ফাইন্ড করতে পারবো না এতটুকু বুঝছো কিনা বলো I cannot find the negative from the table ঠিক আছে তো তোমাকে প্ল্যান করতে হবে ওকে দে বোথ আর মিরর ইমেজ অফ ইচ আদার লেফট সাইডে যত প্রবাবিলিটি রাইট সাইডেও তত প্রবাবিলিটি তো আমি যদি এখানে আমি z less than minus 0.75 ফাইন্ড করতে পারবো না let me find z greater than 0.75 because z greater than 75 is actually equal to z less than minus 0.75 is this clear yes sure clear now okay একটা কাজ করো তাহলে আমি কিন্তু z greater than 0.75 ফাইন্ড করতে পারছি না আমাকে প্রথমে এটা ফাইন্ড করতে হবে আর এটাকে 1 মাইনাস দিয়ে করলে আমি রেড এরিয়া ফাইন্ড করতে পারবো so what do I have to find first z less than 0.75 first which is the green color okay so z less than 0.75 যদি আমি টেবিলে করি আমি যদি টেবিলে যাই less than 0.75 এখানে আসো 0.75 0.7734 so 0.7734 এদিকে দেখো এটা কত 0.7734 কিন্তু আমার কি লাগবে আমাকে গ্রেটার দেন I want greater than 0.75 না that is mean 1 minus 0.7734 কত পাচ্ছ 1 minus 0.7734 0.6
0.2266 তো এটা যদি 0.2266 হয় এটা কত হবে 0.2266 that is your answer is this minus 0.22 no probability negative হয় না probability negative হবে না online people সবাই বুঝছো কিনা বলো Yes. everyone clear হ্যাঁ this is the reason the shading and the diagram is very very important okay আমার লাগছে জামান স্যার না কে এটা একদম ডাইরেক্টলি ক্যালকুলেটর থেকে শেখাতো okay হ্যাঁ নিচে বলছিল কি calculate দিয়ে করা যায় but I wouldn't suggest it because I during initial days of my teaching even I tried to learn it then I came across this method okay আছে okay it is there but unless until you are look the sums are going to get complicated unless until you understand the situation and visualize yourself there is no way you can do this see সবাই কি ক্লিয়ার হইছে এটা হ্যাঁ তোমরা বুঝছো আমি কালে কোডিং দিয়ে বুঝে গেছো না সবাই okay now let's see okay let's go to the next question now okay now comes the next one oy এদিকে দেখো d part now d part is combination of two numbers how do you do this d part is a combination of two numbers how do you do this now let me share the screen okay what are you doing d part is a combination of two number and what are they looking from us they are looking okay this now but how do you draw this okay let's draw it for you all then black color black color very good now this এটা আমি বড় করে ড্র করতেছি সো দ্যাট আমি এটাকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে আমাকে কিভাবে ওরা বলতেছে -1.18 so this is -1.18 okay less than 1.43 less than 1.43 is over here ঠিক আছে মানে wait মানে they are looking for this and this they are looking for this is the area they are looking for okay so if they are looking for that that means আমি যদি for example এখন তুমি নিজেকে প্ল্যান বানাবে আচ্ছা আমি যদি এটা ফাইন্ড করি দুটোটাকে অ্যাড করে 1 দিয়ে মাইনাস করে দিই I will get my this বুঝছো এটা আমি আবার করতেছি এটা আমি যদি ফর এক্সাম্পল এটা ফাইন্ড করি আমি যদি ফর এক্সাম্পল এটা ফাইন্ড করি yellow color আর ব্ল্যাক কালারকে যদি আমি যদি অ্যাড করে 1 মাইনাস আনসার করি I will get my green color yes clear সবাই বুঝছে আমি কি বলতেছি এখানে হ্যাঁ okay so let's do one thing then let me find the yellow color now then okay let me find the yellow color now so let me draw it এটাকে আমি ছোটভাবে ড্র করতেছি সরি এটা তো yellow color থাকলে এটা ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিতে হবে আমাকে সরি ব্ল্যাক কালার দিয়ে ফেল এটা আমি ছোটভাবে ড্র করতেছি ঠিক আছে I don't need much this thing over here. I don't want this because I'm only interested in this part. What is it? 1.43. Okay. 1.43 is there. I'm looking for yellow color. So let me fill it. I'm looking for yellow color. So now what I'm looking for, sorry, black. Z I'm looking for Z greater than 1.43. But you know greater than is not possible. So let me find Z less than 1.43 first. Okay. Let me find Z less than 1.43 first. How much is it in my, if I share 1.43, Z less than 1.43 is 0.9236. One rakho 0.9236. So how much is it? 0.9236. So এটা যদি 0.9236 হয় এটা হবে 1 minus 0.9236. তো তুমি 1 minus 0.9236 লেখো এখানে ওকে কি লিখবে তো z গ্রেট এটা কত হয়ে যাবে 1 minus 0.9236 কত 0.0764 yellow color বুঝে গেছে now let us go to কি black color so let us do black color also same to same এইভাবে আমরা ড্র করব এটাকে but this time I'm not bothered about everything except for the black color but the problem with the black color is আমি তোমাদেরকে বলছি তুমি এটা ফাইন্ড করতে পারবে না you have to do mirror image so for that আমি ওটাকে ব্ল্যাক কালার না করে আমি পজিটিভ সাইড কে ব্ল্যাক কালার করতেছি ঠিক আছে বুঝছো আচ্ছা এটা কত -1.18 এখানে কত দিব আমরা পজিটিভ 1.18 let me find less than 1.18 and 1 minus the answer okay less than 1.18 আমি যদি করি 1.18 less than 1.18 যদি করি 0.8810 0.8810 এটা কত 0.8810 এটা কত হয়ে যাবে
1 minus 0.8810 কত 0.119 0.119 so এখন this value and this value add করো so our answer is going to be 0.119 plus 0.0764 সবগুলোকে add করে 1 minus the answer will give me my green area how much is it 0.8046 0.8046 এটা কি এটা হচ্ছে z কি সরি এটা হচ্ছে তোমার z greater than minus 1.18 and less than 1.43 answer সবাই কি বুঝছো এটা মানে সবাই কি বুঝছো সবাই বুঝছো আচ্ছা আমি এখন পজ দ্য টেবল করে পজ দ্য রেকর্ডিং করে সবাইকে বলবো যে অনলাইন যারা আছো তোমাদের কাছে S1 বই আছে নতুনটা সবার কাছে নতুনটাতে 0 হ্যাঁ আছে ওকে তোদের থেকে 0.5 থেকে স্টার্ট হয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই দ্যাট আমি নতুন বই দেখি নাই 0.5 থেকে স্টার্ট হয় শুধু 0.5 থেকে স্টার্ট হবে মানে ইউ আর সেইং ইট স্টার্টস ফ্রম হিয়ার ইয়া এখান থেকে হ্যাঁ ওকে একটা কাজ করো তাহলে আমি তোমাদের সবাইকে স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেবল থেকে ওটা পাঠিয়ে দিচ্ছি ঠিক আছে দ্যাট উইল বি বেটার লেট মি পজ দ্য ভিডিও resume recording okay so I gave this এদিকে দেখো চুপ না এখানে দেখো D and B আমি তোমাদেরকে প্র্যাকটিস করতে দিয়েছিলাম and you guys were able to do this very well okay so now I'm not even recording that okay now this is the one now in this case look here before this in our examples they were asking us to find the probability like what is the probability to find z less than 1.5 0. Whatever now the probability is given to you but what number that you have to find now it is completely ulta okay so let's try doing these now let's try doing these now how to do it এদিকে দেখো আচ্ছা হ্যাঁ আমি এটা Copy to বলতেছিলাম clipboard. 0.5 let me show you 0 okay here there is the one okay so let's continue I think I made a mistake or something over here এখান থেকে 0.5 নেই আমি এটা বলতেছিলাম wait okay done fine now okay now let's go to this copy paste fine okay so this we are going to do this now yeah easy sure coming now they said us now look you have to be very careful I'll do all four with you all okay 0.7 they said us z less than a okay z less than a is how much 0.7611 that means the probability is how much 0.7 if the probability is more than 0.5 it will be on the right hand side because they said z less than a so let's say your a is over here press the button let me pause the recording press the button so they said less than a for example সিং ভাই আপনি কিভাবে জানেন এটা রাইট সাইডে হবে না লেফট সাইডে হবে দেখো তুমি যদি less than a করো ওকে less than a মানে লেফট হ্যান্ড সাইড না a এখানে যদি আমি ড্র করি ফর एग्जांपल can you see এটাই 0.7 এটা তো হবে না না like for example saying না ভাইয়া greater না like for example greater না less than বলছি z less than a the probability should be 0.7 like for example তোমাদের যদি বলি না ভাইয়া আমি লেফটে দিব okay no problem left তুমি a দাও not an issue তুমি left a দাও but do you think this is 0.7 no a should be here only because তোমার a যদি এখানে থাকে the whole thing is more than 0.7 so that's how you decide okay so that means your a what is the probability they gave us 0.7 okay z less than a अच्छा x साइड दिस इज 0.5 হ্যাঁ so 0.7 হলে এটাকে রাইটে আসতে হবে না তারপরে না বড় একটা probability হবে না ছোট probability এর থেকে যাবে no আরো আছে confusing question don't worry okay now Don't worry. okay now over here now look over here so what is it 0.7611 মানে they are looking for less than আর তোমরা what are they looking for z what less than a acha wait I got a reply from those people okay let me start the recording now let me okay z less than a now we are looking for less than a and we know we have a table which shows less than a how much was it 0.7611 now you go to your table 0.71 now you guys go to your table where is my pdf oh yeah here is my pdf go to your table and check where you are getting 0.7611 was it 0.71 0.71 there is 0.7611 there you go this one
Can you see 0.71? So your A is 0.71. So your A is 0.71. Okay. Now let us go. Now this is done. Yes. Okay. Can I this thing cut paste this whole thing? Delete. Now let's go to the other one. What is it? Z greater than A. Now just have a look at this, huh? Ram, you also. Okay. ওরা বলছে greater than A, but it should be a very small number. Greater, not less. Greater এ অনেক ছোট একটা নাম্বার থাকতে হবে। মানে greater আর কি একটা ছোট নাম্বার। This is how much? 0.01. What is it? বুঝছো এখন? ওরা বলছে greater A, but greater এর মধ্যে একটা ছোট নাম্বার। How much is 0.01? Wait. না না। Okay. Okay. You can tell ভাইয়া এটা তো এখানে হতে পারে। I agree. এখানে না সেই এখানে এখানের মধ্যে এটা কি এটা 0.01 এটা কি 0.01 you have to see your probability also is your probability small or a big okay এটা বলছে greater right what's the probability a very small number but 0.5 তো এই সাইডে রাইট লাইক এটা 0.5 হ্যাঁ তো তুমি বলো এটা যদি এখানে থাকতো ফর एग्जांपल এটা যদি এখানে থাকতো greater এর মধ্যে এটা কি 0.01 এটা কি 0.01 greater এর মধ্যে এটা 0.01 না তো it should be a greater and it should be a very small number as well look at the probability very small probability we said that কেন কোনটা এটা এই সাইডে হ্যাঁ এই সাইডে তখন ওদেরকে বলতে হবে less than a এটা লেফট সাইডে less than a 0.01 এর মতো সেম less than minus a sorry less than minus a বলতে হবে ওরা তোমাদের কেন এটা 0 লেফট সাইডে না এটা 0 লেফট সাইডে less than minus a বলতে হবে ওদেরকে তারপর কিন্তু but probability হ্যাঁ তো I said probability minus হয় না কিন্তু নাম্বার গুলো তো মাইনাস হয় রাইট probability minus হয় না but the number তো minus হয় right is it clear what I'm trying to say so কি বলছে greater কি বলছে আর আবার বলি তো এখানে পজিটিভ নেগেটিভ নাই আমার মনে পজিটিভ মানে greater হচ্ছে 0.01 greater হচ্ছে 0.01 but it's a small number so it should be extreme right small number it should be on extreme right okay now এখন প্রবলেম হচ্ছে এটা যদি 0.01 হয় এটা কত হবে 0.09 চেক করো 1 minus 0.01 কত 0.09 তো কনফার্ম দ্যাটস ইট 1 minus 0.01 কত ও না না হ্যাঁ ঠিক আছে 0.09 how much is it it's 0.91 0.9 99 or 99 0.99 0.01 oh acha 0.99 0.99 but the problem is দুইটা ভ্যালু okay now guys here I'm going to teach you something problem is here 0.99 is not given yes it is given it is there but if we don't have an accurate চারটা ভ্যালু we don't have an accurate number 0.99 কোথায় আছে এখানে চেক করো হ্যাঁ এখান থেকে শুরু হচ্ছে একদম লাস্ট but there are so many options we have and this is less than we are looking for less than so that's where this table comes in এখানে greater এখানে কি লিখছে তুমি এখানে চেক করো just have a look at this what is this greater is what this is greater na yeah greater na what is it 0.01 greater at 0.01 check this now এটা কি greater না okay আর 0.01 খুঁজতেছে তোমার z value sorry তোমার probability কত 0.01 দেখো তোমার probability 0.01 আছে and what is that number 3.0902 that's why you know this table 0.01 okay 0.01 it should be given over here it should be, yeah 2.32 2.32 2.32 so that's where this one comes certain concept you have to use this small table আচ্ছা when you don't have a big number when you have 0.1 0.01 you look at the numbers over here look at the probabilities over here 0.5 0.4 not really big numbers যখন ওইসব নাম্বার হঠাৎ করে চলে আসে you have to use this table okay তো এটা না যে আমাদেরকে সব সময় less than use করতে হবে less than table use করতে হবে এখানে greater than দিছে but they gave me a very small number which happened to be in our key smaller table what is the probability 0.01 what is it greater কত দিছে 2.3263 so এটা wait এটার आंसर হবে এটা বি পার্টের आंसर হচ্ছে 2.3263 তোমার এ হচ্ছে what and your a is positive okay বুঝছো কিনা বলো অনলাইন সবাই বুঝছো কিনা বলো হ্যাঁ yes বলো প্রথমে আমরা লেস দেন এর টেবিলটাতে চেক করব যদি যদি ওটাতে না হয় গ্রেটার দেন চেক যদি ওটাতে হয়ে যায় তো তাহলে লিখে ফেলতাম 1 minus आंसर করতাম আচ্ছা যাই হোক let's last দুইটা আমরা করব last দুইটা no this I have to teach I'll give you guys to practice don't worry because আমি এখানে ভিডিও বানাচ্ছি না সেজন্য so now
ওরা বলছে z greater than a but a very small number আবার z greater than a but very small Right number side. okay right side z greater than a and a very small number চলো same আগের মতনই z greater but a very key small number Small. this is your a how much is it 0.0 0.0287 0.0287 চলো এখন প্রবলেম হচ্ছে আমার গ্রেটার এখন তোমরা বলছো ভাইয়া উপরে তো গ্রেটার দেন পাইছিলাম সি পার্টও গ্রেটার দেন চেক করি ওকে নো প্রবলেম গ্রেটার দেন চেক করো তোমরা কিন্তু এখানে 0.027 কোথাও আছে কিনা চেক করো গ্রেটার নাই সো দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ টু ইউজ নাও লেস দেনটা আমরা করি কি করব আমরা 1 minus ইয়েস পারফেক্ট আমরা 1 মাইনাস 0.0287 করো 0.9713 0.9713 so আমার কাছে z less than a কত 0.9713 ওই এটা কি হবে আমাকে 0.9713 অ্যাকুরেটলি ফাইন্ড করতে হবে 1.90 1.90 চুপ চুপ বুঝছো 1.90 is our answer so therefore your a what is your a is 1.90 clear yeah okay c part is done now let's go to the d part so remember this is a part this is b part this is c part and this is d part so let's go to d part now d part এ বলছে নেগেটিভ সাইন দিয়ে তো নেগেটিভ সাইন দেন আমি ওকে বলতেছি এখানে বাট তোমার আনসারটা নেগেটিভ আসবে হ্যাঁ তোমাকে বিকজ তোমার এখানে কমন সেন্স এখানে কি লিখছে z less than a কত a very small number so z less than a very small number যদি Left থাকে side. left side এ হবে এটা for sure z less than a very small number so your a is over here but you know your a is going to be a negative how much is it 0.0170 Phil 70 না 07 দেখি 70 তারপর ওটাকে আবার 0.0170 এটা কত হবে wait 0.0170 এদিকে দেখো but the problem is that I'm not we are not trained to find less than of a negative number yeah so আমরা একটা কাজ করি এটাকে কি করব মিরর ইমেজ করব আমরা কি করব এটাকে মিরর ইমেজ আমি এটাকে এখানে লিখব সো এটা কি হয়ে যাবে পজিটিভ হয়ে যাবে এটা কত এখন how much is it কি 0.0170 এই ফুলটা এখন কত হয়ে গেছে এই ফুলটা এখন কত হয়ে গেছে 1 minus 0.017 1 minus 0.017 কত 0.983 ও সরি আমি একে ব্ল্যাক করতে ভুলে গেছি এটা 0.0 983 এটা হচ্ছে 0.983 শুধু 0.983 আছে আর ইউ শিওর ওকে এখন 0.983 এখন z less than a ফাইন্ড করি আমরা z less than a কত 0.983 তো 0.983 টা আমরা টেবিল থেকে ফাইন্ড করি 0.9 নিচে দেখো 967 2.12 0.9830 এখানে দেখো 2.12 can you see 2.12 2.12 so your answer is share the screen 2.12 so your a is 2.12 likhbe but negative because ultimately your a doesn't lie here it lies here and it's in the left hand side of the zero so a is going to be minus 2.12 clear wait yes আচ্ছা এটা তো less এটা than তো প্রবাবিলিটি না এটা probability find করতেছ না probability দিয়ে দিছিস ওরা আমাদেরকে okay আবু this is উল্টা তুমি কোথায় আছো না আমি Here? কনফিউজ এখানে এখানে কনফিউজ কোন আমি বলি তোমাকে ultimately this is what was required from us no আমি বলি wait this was the a na yes or no ওটা বলো Yes. আমাকে this was the a right Hmm. this was what looking for আমি কি করছি মিরর ইমেজ করে রাইট সাইডের এটা ফাইন্ড করছি Okay. আমি রাইট সাইডে এটা ফাইন্ড করছি ওই রাইট সাইড ওর কিন্তু ওটা তো অ্যাকচুয়ালি রাইট সাইডে না ওটা কোন সাইডে লেফট সাইডে রে therefore আমি রাইট সাইডে a ফাইন্ড করে আমি ভ্যালু কত পাইছি 2.12 কিন্তু আমি জানি এটা লেফট সাইডে তো -2.12 লিখে দিছি but I have to draw this আমার এটা ড্র করতে হবে to know that it is on the left hand side समझ रहे समझ गया ना बेटा समझ रहे ना সবাই কি বুঝছে অনলাইন হ্যাঁ okay I'm pausing the video এখন I'll show you guys from this thing. Okay so this is a practice sum I'm recording this is a practice sum you guys were not able to do এদিকে দেখো তুমি এদিকে দেখো so so this is the whole thing now they said
মাইনাস এ একটাতে আসবে আর একটাতে প্লাস এ আসবে আর মাঝখানেটা কি মাঝখানেটা হবে 0 পয়েন্ট কি 0.8230 30 এটা হবে 0.8230 8230 এটা কি হবে আর এটা কি হবে এটা হবে 1 minus 0.8230 divided by 2 আর এটা কত হবে 1 minus 0.8230 divided by 2 বল কেন কেন বুঝছো হ্যাঁ all of you understood how much is it 0.0885 0.0885 5 আর এটা কত 0.0885 একটা নিলেই হইছে yes now একটা কেন? তুমি দুটো আমি বলি now can আমরা সবসময় পজিটিভ সাইডটা ফাইন্ড করতে পারি না তুমি একটা কাজ করো তাহলে এই জিনিসটাকে আবার ওয়াপস ড্র করো বাট দিস টাইম এখানে এ তো এটা কত হবে এটা হবে নাও দ্য হোল 1 থিং minus I'm saying the whole thing now whole thing 1 minus 0.8 no not এখানে 1 minus এর দরকার নাই হ্যাঁ 1 minus কত wait 1 দাঁড়া না। wait 0 oh yeah you can do that 0.830 plus 0.0885 add the whole thing তুমি লেফট এর পুরো জিনিসটা পাই গেছো how much is it এটা আনসার না এটা আনসার না আমরা তো শুধু এটা ফাইন্ড করছি যে এখন probability find we just found the probability we have to find the a না তো এই ফাইন্ড করো তো a ফাইন্ড করার জন্য আমি পুরো জিনিসটা ফাইন্ড করছি তুমি যেভাবে করছো সেভাবে how much is this how much was this 0.9115 0.0885 না হ্যাঁ। তো আমি যদি 0.8230 আর 0.0885 কে অ্যাড করি I will get my whole thing how much is 0. কি 9115 9115 তুমি এখন গিয়ে চেক করো z less than a 0.9115 কোথায় আসছে এখনো না একটু plus minus বুঝছো? 1.35 let me show you কোথায় 1.35 0.9115 না হ্যাঁ 1.35 0.9 yes ওরা 0.9115 এখানে থাকলে 1.35 পাচ্ছ so what is it now a হচ্ছে 1 plus so a is plus minus একটা a হচ্ছে প্লাস 1.35 আরেকটা হচ্ছে মাইনাস আর একটা হচ্ছে মাইনাস 1.35 ঠিক আছে প্লাস মাইনাস লিখলে হবে না এই ডিভাইড বাই 2 কনসেপ্টটা তোমরা যেন শিখে রাখো মতো দাঁড়াও। ए भैया I'm pausing the video okay so I'm done for today for this much class I'm done for today till here okay tata